да започнем това събитие. Може да започнем това събитие с едно кратко представяне на организаторите и участниците в това събитие, по-заглавено Българските пътища в сянката на войната. И то е второто поредно събитие, което БОЛТ, Българска общност за либерална демокрация, организира. Българската общност за либерална демокрация е една организация, която подкрепя идеите за демократично управление и плуралистична политическа система, в която основните права и свободи на хората са защитени, в което законите, политиките и практиките са насочени към една цялостно устройство, гарантиращо социално-икономическата справедливост. Украинска призма, Киев е организация или аналитична организация, която се занимава с анализи, свързани с демокрацията, демократично управление, заплахите, на които то може да бъде изложено, и естествено анализи от региона. Гости в днешното събитие ще бъдат господин Огнян Минчев от Софийски университет, Климент Охридски, Сергий Герасимчук от Украинска призма, Михайло Драпак, Украинска призма, Виктория Кравчик от Украинска призма и Мартин Владимиров от Център за изследване на демокрацията. Този формат ще продължи в рамките на следващите 2 часа, като първо ще чуем представителите, първо ще чуем господин Огнян Минчев след малко, но преди това искам да кажа, че това събитие се провежда с финансовата подкрепа на фонд "Активни граждани България". Този фонд е част от рамката на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Благодариме за помощта и за възможността така този фонд да ни даде шанс да организираме това събитие. Малко техническа информация за всички, които са включени в платформата Zoom. Горе в десния ъгъл има една иконка View, на която може да направите настройките си така, че да виждате основния говорител. Трябва да изберете най-горе спикър или говорител, в зависимост от това на какъв език е вашето приложение или веб страница. И така, от тук нататък, след като дам с малко думата на господин Минчев, оттам нататък вие може да си подготвите свои въпроси и да ги зададете. Това става с вдигане на ръка. В долната част на платформата има меню и реакции или reactions, и оттам може да изберете знака за вдигната ръка. Възможно, ако гледате Zoom в умаления вариант, това меню да се пада там, където са многото точки, ще го откриете там. И така, това са техническите въпроси, които исках да уточня. И сега предоставям възможност на господин Минчев да направи своята презентация. Както вече споменах, молбата ми е, разбира се, да се придържаме в рамките на приблизително около 15 минути. И така, господин Минчев има словото: преодоляване на олигархичните корупционни практики в постсъветското пространство. Добър ден на всички, благодаря за поканата. Бих искал да започна с едно уточняване на темата, доколкото предварителните разговори, които имахме по темата, бяха фокусирани преди всичко не върху олигархичните практики в постсъветското пространство, а начина, по който наследниците на съветския болшевишки режим в днешната руска олигархия са направили определени пространства на контрол върху българския обществен живот и по какъв начин тези пространства на контрол биха могли да бъдат по-добре идентифицирани с цел да бъдат все пак намалявани или изтласквани от
от главната посока на развитие на българския обществен живот. Темата е наистина много комплексна и много детайли има по нея, които са много важни. Това, с което бих искал да започна, е, че причината за това в България да има много по-силно руско олигархично влияние и до ден днешен, 33 години след края на комунистическия режим, основната причина за това не е в историческите обстоятелства на отношенията между България и Русия, нито в предполагаемия културен и исторически афинитет между двете страни. Това са феномени, които съществуват, но те не играят ключова или структуроопределяща роля за позицията на руската олигархия в българския стопански, политически и обществен като цяло живот. Основната причина за това руско влияние е именно, че българските елити, политически, икономически и до голяма степен обществени, се съхраниха в рамките на своята посткомунистическа определеност след края на комунистическия режим в България. Опита да бъде създаден алтернативен български политически и обществен елит в най-добрия случай постигна ограничени резултати, поради което имаме една доста сериозна, ако не пълна приемственост на настоящите елити, управляващи България, и техните предшественици, управляващи страната през втората половина на 20 век в рамките на българския комунистически режим. Фактът, че българските елити получиха подобна приемственост между стария режим на комунистическо управление и настоящото демократично управление на България, означава, че до голяма степен всички наложени през втората половина век, 20 век на България връзки, контакти, зависимости, създадени между двете комунистически партии, между структурите на държавата, на Съветския съюз и на България, бяха запазени и бяха преформулирани в новата епоха по един нов начин, който да обслужва новия дневен ред на великодържавната руска политика на Балканите и в частност в България. Няколко са основните направления, в които ограничена от провала на Съветския съюз Русия успя да съхрани своето ключово влияние в българския обществен живот. Първо, в областта на икономиката се оказа, че енергетиката е от ключово значение не само за съхраняването на руското влияние в България, но и за самото съхраняване на постсъветските руски елити и трансформирането им в олигархичен елит на съвременна Русия. Така, през 90-те години, когато Русия изпитваше много силни процеси на разпад, Газпром беше единствената система, която функционираше по цялата територия на Руската федерация. Ерго, Газпром беше и ключовия инструмент, ключовия агент на руско влияние в така наречената близка чужбина, не само постсъветска, но и източноевропейска. И в България Газпром успя да съхрани своя монопол на доставки и оттам монополно високи цени на доставените количества газ. През 1999 година, когато Нефтохим Бургас беше продаден на Лукойл, руски монопол върху българските течни горива бе установен също така и в доставката на двата най-основни продукта на енергетиката в България, газ и петрол, се затвърди тази монополна структура на руския контрол върху българската енергетика, която съществуваше и с монополните доставки на руско ядрено гориво за атомната електроцентрала в Козлодуй и в цялостната наследена и технологична инфраструктура на българската енергетика. Използването на монополно високите цени от руските корпорации на българска територия
даваха възможност на тези корпорации и на свързаните с тях структури на разузнавателна, лобистка и друг тип свързана с това дейност, да установят гъвкави и дългосрочни форми на въздействие и контрол и върху българските публични, в частност държавни институции. Монополно високите цени и приходите от тях доведоха до възможност тези ресурси да бъдат използвани за възпроизвеждане и за разширяване на пространството на една добре структурирана системна корупция по високите етажи на властта в България, която трябваше да играе една двояка роля. От една страна, тя трябваше на ежедневна основа да бъде инструмента, чрез който българските политически решения да бъдат насочвани в посока, която е изгодна за руския олигархичен и великодържавен елит. И от друга страна, тази корупционна структура на практика трябваше да доведе до това, че българския обществен живот, структурата на българската обществена трансформация трябваше да повтори в основното трансформирането на постсъветска Русия в една нова олигархична структура на контрол отгоре надолу. Разбира се, България не би могла да бъде аналогична структура на това, което се формира в Русия не само през Елциновия период, но и в последващите 2 десетилетия на управление на Владимир Путин. Там се създаде вертикалата на властта, доминацията на силовиците в всички клонове на властта и така нататък и така нататък. Но олигархичният контрол, базисната структура на олигархичния контрол върху България трябваше да бъде изградена по начин, който да бъде аналогичен на руския. За да може, заедно с енергийния контрол, на практика тази структура на олигархичния контрол да води до възможността българската държава и българското общество да бъдат насочвани, да бъдат направлявани в посока, която е изгодна за великодържавния и свързания с него олигархичен корпоративен руски интерес. Третото направление, в което до края на 2010 година, първите 2 десетилетия след края на Съветския съюз, Русия успя да постигне определена степен на ключов контрол върху българските обществени събития, е всъщност първото направление по времево възникване, и това е въздействието върху етническите отношения в българското общество. Създаването на Движението за права и свободи, начело с неговия неизменен сега почетен лидер, както и структурите, с които обрасна това движение, както като партийна пирамида, така и като пирамида на корпоративни зависимости, бяха в много голяма степен наследени от бившата българска държавна сигурност и нейните дълбоки органични връзки с съветските тайни служби, трансформирани като руски тайни служби. Руската имперска политика по отношение на доминионите на Съветската империя и на Руската империя винаги е поставила етническия контрол на първо място и България не прави разлика в това отношение. На практика отношенията между българи и турци, между българи и роми, между българи и така наречените българо-мухамедани, както и отношенията между различните малцинства до голяма степен и до ден днешен се модерират от ролята на Движението за права и свободи като ключов организиран агент на междуетническите отношения в България. И влиянието на Русия, на руските фактори в това е от много важно значение. Ако излезем от времевата рамка 1990-2010 година и навлезем в следващото десетилетие, второто десетилетие на 21 век, ще трябва да прибавим един много важен допълнителен фактор или по-скоро инструмент на въздействие на руската великодържавна, олигархично-корпоративна и великодържавна политика върху България, а това е именно организирането
на мащабна, добре фундирана, добре вкоренена система на въздействие върху българското обществено мнение чрез организиране на масова пропагандна, както сега се казва, хибридна война срещу политическите позиции, политическия избор и интеграцията на България в институциите на западния свят. Основната цел на тази добре структурирана пропагандна война на българска територия е на практика да дестабилизира България, системно да дестабилизира България, като първа основна задача да я превърне в една лабилна и ненадежна периферия както на Европейския съюз, така и на НАТО. Като целта на подобна дестабилизация в един следващ момент, когато стратегическите обстоятелства позволяват това, тази дестабилизация да бъде използвана за трансформиране, за обръщане на българската позиция и реинтегрирането на България обратно в това, което днес се нарича евразийското пространство или стратегическата общност под контрола на Москва. Това е основната цел. Тъй като времето ми напредва, бих искал с няколко думи да припомня какво представлява тази пропагандна стратегия. Тя е доста добре структурирана на различни етажи с различни приоритети. Най-горният от гледна точка на общност на съдържанието етаж е свързан с това, че на българските телевизионни зрители, радиослушатели, читатели, потребители на интернет и на социалните мрежи в интернет трябва да бъде внушавана базисната, така мирогледна позиция, че света е разделен на две части. Едната част, това е продължаващия да загнива, откакто поне се помня, Запад, чиято модернизация и постмодернизация води до пълен културен, цивилизационен разпад и на практика съсипва българското общество посредством неговата принадлежност към западния свят. И от другата страна е евразийското пространство, начело с Русия, което задава един нов модус на живот, на бъдеще, на визия за света, за миналото, за бъдещето и така нататък. На чисто философска мирогледна основа това е преди всичко от визията на руския философ, дали ще го наречем фашист или по някакъв друг начин Александър Дугин, но тази визия, разбира се, на по-долните етажи бива така въплотена и в много по-конкретни разработки и визии за това по какъв начин мястото на България трябва да бъде на изток, а не трябва да бъде на запад. И от тук нататък имаме подредена една пирамида на все по-конкретни и по-конкретни етажи на въздействие, които трябва да показват, че България е ограбвана, малтретирана, обеднявана, лъгана и така нататък в рамките на своето членство в Европейския съюз и в НАТО и ще бъде такава, докато не се завърне на своето естествено място, именно в евразийското пространство. Трябва да кажа, и с това ще приключа, тъй като времето ми приключва, че тази стратегия на руския олигархично-великодържавен механизъм за манипулиране на общественото мнение в България е изключително успешна не само защото е цялостна и добре промислена и относително добре финансирана, предполагам, а и защото в българското обществено мнение в продължение на повече от десетилетие има един много съществен вакуум в обясняването на българските граждани от страна на българските интелектуални и политически елити, защо България е там, където се намира, какво е нейното място и в каква посока трябва тя да се развива. След като имаше българската демократична общественост имаше важна роля в убеждаването на българските граждани в необходимостта да
изберат членството в Европейския съюз и НАТО дори като цивилизационен, но и като важен политически избор за развитието на България. Но след като тези две членства се случиха, цялата тази кампания на убеждаване практически бе затворена, бе приключена и българската общественост бе оставена в ръцете на евразийските манипулатори, те да я убеждават за това колко погрешен е бил този избор. Това е втория и много важен елемент в успеха на руската пропаганда, която създава в България не просто анклави, тя създава доста широки пространства на мислене, които са изцяло илюзорни и алтернативни по отношение на българския европейски атлантически избор, който отговаря на националния ни интерес в дългосрочна перспектива. И съвсем най-последно, преди да приключа, ще кажа, че една от основните характеристики на тази пропагандна война, която се води на българска територия и на български език, се крие в обстоятелството, че тази интензивна манипулация нито веднъж по никакъв повод не дава някаква видима, детайлизирана алтернатива на българското присъствие в Европа и в атлантическия свят. Колко е хубаво в Евразия, ние не можем да се убедим от нито един пример, от нито една показана реалност, от нито едно конкретно предложение. Напротив, кампанията е изцяло негативна, тя е изцяло насочена срещу Европа, срещу Запада, срещу всичко, което представлява съюза на западните нации, но алтернатива, разбира се, няма как да видите, освен ако не са тези общи философски разсъждения за прогресивната роля на Евразия спрямо разпадащия се Запад. Ако ние бихме искали да променим това състояние на нещата, ние трябва да започнем не просто с промяната на управляващите в България, тъй като всички тези, които са днес на сцената, или са днешни управляващи, или са вчерашни и онзи деншни управляващи. Тоест, колкото и да се сменят управляващите, тази система на олигархичен контрол, спонсорирана от Североизток, продължава да съществува и разширява своите периметри. Ние трябва да започнем с системни мерки на промяна. Това е, което е много важно да разберем, за да имаме поне отчастичен успех. Благодаря ви. Много благодаря, господин Минчев. Имам един много бърз въпрос към вас. Вие ще прецените колко подробен да е отговора. Използвам възможността сега да коментираме едно интервю, което президента Румен Радев даде в Дарик Радио на 21-ви този месец, в който той на въпрос за енергийните зависимости отговаря, че по-скоро става въпрос за мит и тук цитирам: как виждате, изпаднахме в една невероятна зависимост, пак руска, сключвайки този договор, Путин ще потече по тръбата и ще дойде тук при нас. Това казва са митове, коментирайки темата за сключване на договор между Булгаргаз и Баташ, турската фирма газопреносна. Става въпрос за достъп до терминалите за втечнен газ. От една страна това е негов коментар по отношение на конкретно енергийните зависимости, които той ги нарича мит. И бих искал да цитирам тук Илия Заславски, който е ръководител на Фондация Свободна Русия, който казва пък от друга страна: корупцията е най-големият износ на Русия. И колко близо в крайна сметка е Русия до стратегическата си цел да върне България в това евразийско пространство, от гледна точка на, както виждате, институциите в България, и то най-високите институции? Трудно ми е да кажа колко е близо. Надявам се да не е на прага на тази възможност, но във всички случаи тя напредва. Русия напредва по пътя на тази своя цел. Понеже споменахте интервюто на Радев, нека да припомним, че самият Радев като политическа позиция е руски проект. Той беше наложен като български президент през 2016 година в рамките на една цялостна операция, която кастрира
възможността на ГЕРБ да предложи някаква прилична кандидатура. Не казвам, че госпожа Цачева не е прилична кандидатура, не се изразих точно. Тя е може би напълно свестен човек, но не беше типа кандидат, който можеше да спечели точно този президентски избор, поради което бе наложен Радев и още от ден първи на своето президентство той тръгна по Европа, където можеше да отиде, и в България, и непрекъснато повтаряше: дайте да премахнем санкциите над Русия, които бяха наложени след анексията на Крим, защото те съсипват нашата икономика и така нататък. Тоест той започна да изпълнява задачи от ден първи. И на практика налагането му като проект на чужда власт, проекция на чужда власт в България, продължи и през последните 2 години достигна до плашещи размери, тъй като той на практика узурпира политическата власт и държи в ръцете си инструменти, чрез които може допълнително да осуетява каквото и да е споразумение между и без друго скараните български политически партии, за да може да държи еднолично контрола върху властта, а той, когато държи еднолично контрола върху властта, на практика може да прави това, което му се суфлира, което му се диктува от гласовете за сцената, които ние не виждаме, но които помним, че съществуват. Тоест, спокойно може да кажем, че президент Радев успешно реализира един проект за контрол върху изпълнителната власт, заобикаляйки парламента. Прав ли съм в подобна констатация? Извън всяко съмнение. Извън всяко съмнение. До там, че ние сме на прага. Сега дали това ще се случи отделен въпрос, тема на отделен разговор, но ние сме на прага на общо взето на една много драматична промяна в българското политическо устройство. Стремежа да бъде наложена президентска система на управление, която ще циментира едноличната власт в български условия. Благодаря ви. Това беше Огнян Минчев. Ще се радвам, ако може да останете за дискусията, а също така и за въпроси, които публиката ще зададе. Но благодаря много за участието и сега може да продължим към следващия участник в нашия панел. Това е господин Сергий Герасимчук. Той е заместник изпълнителен директор и също така и човек, който се занимава с регионални инициативи и програмен директор на призма. Също така искам да добавя, преди да му дам възможност да се представи, да добавя, че от тук нататък презентациите ще са на английски език, така че въпросите към нашите украински участници също могат да бъдат задавани на английски език за предпочитане, за да съкратим така процеса по правене на превод. Разбира се, ако нямате такава възможност, може да ги задавате и на български и аз ще имам грижата да ги преведа. Така че, добре, сега благодаря за участието и Mr. Gerasimchuk, the floor is yours. We would be happy to hear your presentation. Thank you. Thank you so much, Victor. Thank you, distinguished audience, for your attention towards our project. It's our privilege to present its findings within this audience and for a wider audience which is watching us right now and probably will watch the record of this presentation. As Victor already mentioned, I'm Sергий Gerasimchuk from Ukraine, and we are Ukrainian Prisma, which is a Kyiv-based think tank, but we also have experts in different regions of Ukraine, including Odessa, Chernihiv, and our think tank focuses on foreign policy of Ukraine and international relations, including security issues. And we are here today to tell about Russian octopus in the Black Sea region with a particular case of Bulgaria. However, before my colleagues Mihайло and Victoria will start their presentation and tell more precise findings about Bulgaria,
I would like to give a couple of words regarding the project itself, the idea of the project, and why is it implemented, and what we aimed at while launching it. I have to tell that the context is very multifaceted, and the reasons for Ukrainian experts to take this task are also multifaceted. First, it's the role of Ukraine in the region and Ukraine's relations with Russia for 3 decades of Ukrainian independence after the collapse of the Soviet Union. And we have to admit that for the 3 decades, Ukraine was taking sometimes ambiguous position. And Ukrainian leadership was seeking for different options of communication and cooperation with Russian Federation. We have to admit that there was a period when the relations were very close, and the presidents were shaking hands at any occasion. And Ukraine was trying to present itself as a bridge between East and West, between Russia and European countries. And the reasons were different, but such a pretext contained a very serious danger, because although at the level of rhetoric, the reasons were very different, at a very practical level, this pretext opened the door for Russian malign influence on Ukraine. Russians corrupted Ukrainian elites, Russians gained control over Ukrainian economics, Russians made Ukraine totally dependent on gas supplies. And what made the Ukrainian elites so vulnerable was vulnerability not only to Russian propaganda, and not even sentiments towards common past in the Soviet Union. It was corruption to a large extent. Russia corrupted the elites by giving a share in economic projects, by giving discounts for gas which went into somebody's pockets. And now we sort of pay the price. Now we sort of pay the price for all these years of being non-resilient towards Russian influence. Starting from 2014, it became clear that Russian appetite went higher than we could imagine, and that Russia doesn't want to have an interest in Ukraine. They want ownership, total ownership, accompanied with deleting the existence of Ukrainian nation per se. There is another side of the coin, and it is related to the Western elites, many of them. The fact is that for decades, again, civil society in Ukraine, which I believe was and is very strong and sustainable, and which is rooted in dissident movements, was trying to show that Russia has a negative impact on the development of Ukraine, and we try to show it to our Western counterparts as well. But very often, those who were trying to bring this idea into the discourse were blamed for bias, were blamed for non-understanding of the realities, were blamed for inability to understand the necessity to engage Russia. And again, to some extent, I think that it's sort of our failure for being not really persistent in delivering this message to the Western audience. However, there is also something to blame Western experts and elites as well, because generous Russian donations and strong business ties with the Western corporations and Russian market and irrational desire to understand Russian soul were the facts that led to neglecting Ukrainian concerns of the Ukrainian civil society,
And we were deprived from or limited in our capacity to deliver these messages without being blamed for being Russophobes, for being biased, for being unable to understand the pragmatic world. And now we also pay the price. What caused us to apply with this project was also the understanding of the methods Russia tries to use, because the Russian patterns are more or less the same, not only for Ukraine, where we already pay the price, but also for the countries in the region, because it's about informational influence, it's about economics, it's about hard security issues. And in many cases, the instruments, the tools Russia applies are pretty much the same, which leads me to arguable conclusion that the goal is also the same. Basically, Russians want to impose their rules of game, but not to us, not to the countries of the region, but to the countries of the West. And for us, the role is very poor. I mean, they do not see any role of Bulgaria, Moldova, Romania. They just think that we should go back to the logics of the Cold War, and the countries which cannot join fully the Western world should belong and be subordinated to Russian Federation. The project was elaborated back in April, when Kyiv was still under shelling. And the idea and the initiative was to share our concerns and to speak loudly, to compensate many moments when we stayed silent or were not heard by our counterparts. The aim and the idea of the project was to show that now our expertise, for which many soldiers paid with their blood, has to be delivered to the audiences in the neighboring countries, just to prevent the same scenarios, which is a very important task nowadays. And we selected the countries which are neighboring Ukraine, which are very close to Ukraine, which have same vulnerabilities, and try to define the key problems and to assist from our perspective and from our experience in finding solutions for these problems, which are instrumentalized or even weaponized by Russian Federation in the region. We selected Bulgaria, Romania, the Republic of Moldova, and Turkey. The cases are very different, of course, and it's obvious that there is some specifics in each of the countries. But anyway, we have to admit that there can be some universal instruments to counterweight them. And some of these instruments can be tailored to the regional specifics. But anyway, the key instrument is supporting democracy, because only by this means we prove to the West and to the East, to Russia and to the EU, to Moscow and to Brussels and Washington, that we do belong to the democratic world and that we are fighting for democracy, notwithstanding the Russian octopus in the Black Sea region. We were really delighted that we gained trust from the Black Sea Trust and from the European Commission. And I was obviously thrilled with the fact that back in April, our donors and partners invested into this research, because it was not clear back in April what would be the outcome and if we will be able to finalize the research.
And now, finally, we are done with that. And this week we have presentations of each case for each country engaged in the project. Yesterday we had the case of Romania. Tomorrow we're going to have the case of Turkey. On Thursday we will talk about the Republic of Moldova. And afterwards, the next week, we will make a presentation for the Ukrainian audience just to show what are your feedbacks on our research and just to present to Ukrainians, to Ukrainian decision makers and politicians, the outcomes of the project, its findings, and the solutions that we tried to provide. And just to sum it up and to wrap up, I also would like to express my extreme gratitude to our partners within this project, to Bold and to Dimitrina, because it was also a challenge to become a partner under such circumstances, and your assistance was enormous, both in providing your comments for the research and for providing this opportunity to present it. And I do appreciate your assistance and your help. And once again, I would like to express my gratitude to you as our partners, to the Black Sea Trust and the European Commission, and certainly to the armed forces of Ukraine, because without their assistance, I would hardly be able to present these findings today from Kyiv. Thank you, and I will stop here and give the floor to my colleagues, I believe, for their more substantial contributions. Thank you. Thank you. Thank you a lot, Sergey. Well, I would like to actually summarize two characteristics of Russia as a state, as you gave them in your presentation. And these two characteristics are the state-level clientelism that gives such a huge opportunity for corruption. And the other characteristic is systematic disinformation, and it is a systematic disinformation in two ways. One is directed to the to the democracies, and the other is directed inside Russia, disinformation directed to their own citizens. How would you compare the situation in Bulgaria if you have studied in details in connection of these two characteristics of Russian state? What would you comment about it? Thank you for your question. I tried to follow Russian narratives and patterns for decades. And I think there are few key messages that Russia tries to deliver, and they are sort of universal for most of the countries. First, the message to the West is that the countries in the east of Europe, on the margins of the EU or in the EU close eastern neighborhood, are close to failed states. And that's the message which contains a proposal to the EU to outsource these countries to Russia. Russia can make it, Russia can solve it, Russia can fix it, talk to Moscow and everything will be fixed. The message to the Russian audience is pretty much the same. It's about failed neighborhood, because there is a clear necessity for Russians to show that everybody in the neighborhood failed, because that makes the image of Russia stronger. And but there is a but with this message to Russian audience. Not only we are the failed states, but we are also a second-class states. And in Ukraine, in the recent months, almost for a year, we do discuss the definition of Russianism, because it has a lot of
a lot in common with the Nazi ideology of Untermenschen. And that's another message that Russia tries to promote for its own audience, when only Russians are superior in their nature, whereas the neighbors are less people than Russians are. And that was happening for decades, and that was basically the first step to dehumanization of neighbors. And this step was very helpful for Russians in advocating the war. And finally, about the messages, both to the EU countries, to the Western democracies, to the Russian audience, it was the message about the necessity to grab this country, excused by the Russian revolutionary expansionism. So Russia tries to expand, Russia tries to do it revolutionary, and Russia has interests far beyond the neighborhood. And that's a very important thing, because Western democracies who failed to notice Russian growing influence in the Russian neighborhood now face the consequences in Syria, in Latin America, and therefore the primary task at the moment is to deter this influence and to stop Russians. Well, thank you so much. So just a brief remark you can comment on. As you mentioned, lastly, Russia has a much larger interest than their territories at the moment. Isn't that a characteristic of imperialist policy? So they call Western imperialist, and they themselves look like an imperialist entity. Yep, and the regular practice applied by Russian elites, Russian MFA, is so-called whataboutism. When Russians explain their own malign influence explain it by the same activities of the West. However, there is some false logic in that, because anyway, we can find the cases when there were some concerns about the legality of the actions of different states from the international law perspective. However, these states remain democracies, and when the false steps were taken, the elites paid the price at the elections, which is not the case in Russia. Absolutely. Thank you very much, Sergey. I'm glad having you here. We would go on, and I will give the floor to Mihайло Драпак, who is the Director of European Studies Program at Ukrainian Prism. So thank you, Mihайло, for being with us. You have the floor. Thank you, Victor. First of all, I would like to thank to our Bulgarian counterparts, Dimitrina, who was assisting me in preparing the whole research, who was commenting and helping me to find the most interesting aspects of Russian influence in Bulgaria. So a few words about the methodology of the research, why we as a Ukrainian organization is interested in Russian influence in Bulgaria and in other countries. That's because Ukraine has some experience in detecting Russian influence, and our experts have experience in understand and have understanding how this influence may convert into the real troubles for country, real dependence for country. So that is why we decided to assess Russia's influence in Bulgaria by four variables.
in 4 dimensions. It's hard security, influence in politics, information security, and economy influence. And also we try to understand what problems or what instruments can Russia use now, particularly in Bulgaria, to increase its influence and to maybe destabilize the society and the country. So a significant part of Bulgarian elites and society has prerequisites for expressing loyalty to Russia. They consist of decades of political, economic and historical ties between countries and nations. In this context, unlike many other states of the wider Black Sea region, Bulgaria is in particularly vulnerable position with regard to influence from Moscow. Probably amid the aggression against Ukraine and the desire to rearrange the world order, the Kremlin counted on some Bulgarian actors to promote its interests in the Black Sea and in the Balkans, as well as to undermine the unity of the EU and NATO. These Russian plans, however, were not implemented after February 24th, 2022, due to the position of various executives and institutions in Sofia, and also due to position of numerous civil society actors. However, Bulgaria still has many vulnerabilities that the Kremlin can use to strengthen its influence on the country. First of all, to start from hard security, talking about this, we should mention that despite being the part of NATO, Bulgarian armed forces remained in some way old-fashioned. What do I mean? I mean that for example, the armored fighting vehicles produced or designed in the Soviet era, still remain the technical basis of the Bulgaria's army. However, some of them were modernized in previous years. Also, quite similar situation is with Bulgarian military aircraft, where the Soviet jets and planes comprise the majority, Soviet-era jets and planes. And only in composition of the Bulgarian Navy, there is some balance. It includes the warships produced in the Soviet time and in NATO countries, also in the 20th century. From the socialist times, Bulgaria inherited vast industry potential to produce arms. And the country currently is one of the biggest producers of arms in the Black Sea region, and we could see this the indication. We could see the reflection of this state of affairs in the early months of Russian invasion into Ukraine. Just a week ago, the Welt released an investigation about how Bulgaria rescued Ukraine amid Russia's aggression, and we realized that Bulgaria actually supplied Ukrainian armed forces with ammunition, which is indicator that Bulgaria is a large producer of some kinds of weapons. But despite this fact, that's also a problem for Bulgaria. What do I mean? Currently,
there is a tendency of weaponizing, modernizing security systems in different countries of Europe amid Russian threat. And Bulgaria is not in very beneficial position in this regard, because the NATO countries, while modernizing, they try to purchase the newest weapons from of the Western origin, but not Soviet era origin. That is why Bulgarian producers currently are not in beneficial position. It's a problem of non-modernizing this type of energy potential. Also, it puts Bulgaria in a vulnerable position regarding the needs to keep maintenance of Bulgaria's own army potential. Because, for example, for maintaining the airplanes, particularly MiG-29, Bulgaria had to keep ties with Russia before 2022. And it's important to mention that country is currently is waiting for the first tranche of fighters F-16 from USA, and it will be like the first step to modernize its air defense system. But to sum up, it's one of the biggest vulnerability that Bulgaria still rely on the Soviet era weapons. Another vulnerability in hard security is that also is connected to the Bulgaria's industry that produces arms. Since 2014, Bulgaria has faced at least 8 explosions at munitions warehouses with undetermined causes. 4 in 2014, 2 in 2015, 1 in 2020, and 1 in 2022. It may be the actual number may be bigger, but that's I'm mentioning the cases that we've detected. And later, for example, Russian agents became suspected of organizing at least 2 of them. And also Russian actors were suspected in tries to poisoning Mr. Gebrev, who owns one of the plants. So it may be it may be an action from Russian side to undermine Bulgaria's own defense facilities, but also to undermine Bulgaria's capacity and capability to export arms, particularly export to Ukraine. If to talk about vulnerability in politics, we should mention Mr. Radev, president of Bulgaria. For example, he, as previous speaker mentioned before, he has ambiguous position on Russia, and it was indicated in his words about, for example, Crimea. During the election campaign,
in 2016, he said that the Euro Crimea is a part of Ukraine, but de facto is under the flag of Russia. And then in 2021, at the second election campaign, he just repeated that statement, which is indicating his not maybe sentiment towards Russia, but his maybe his approach that pretends to be realistic, but it keeps space for some compromises with Russia. Also, after the start of the full-scale Russian invasion into Ukraine, Rumen Radev continued his twofold ambiguous politics. On the one hand, he guaranteed humanitarian aid to Ukraine, but on the other hand, he opposed to the idea of providing Ukraine with Bulgarian weapons. And he also mentioned that such steps could drag Bulgaria into the war. Also, he opposes to the idea that Ukraine may be a part of NATO, but he explains it as due to the fact that Ukraine is currently in war. Also, two other actors in context of Russian influence in politics. In this context, we should mention two another actors. This is Bulgarian Socialist Party, which was traditionally, has been the most loyal to cooperation with Russia, although it has somewhat transformed its positions, its position toward Moscow over the last 2 decades. For example, at the beginning of the 21st century, politicians from this political force repeatedly headed state and held talks with Moscow on the joint construction, for example, of Southern Stream gas pipeline or nuclear power in Belene. Also, since 2014, Bulgarian Socialist Party leaders and representatives have repeatedly called on the European Union to soften or remove sanctions against Russia due to their inefficiency. After the start of the full-scale invasion of Russia into Ukraine, BSP representatives voted in favor of declaration condemning Russian invasion, but opposed to the idea of sending arms to Ukraine. Also, leader of BSP, Cornelia Ninova, had repeatedly stated that Russia is a friendly country to Bulgaria because Bulgarian citizens think so. Another parliamentary political movement showing consistent loyalty to Russia is the Revival Party, Возрождение. Following the start of Russia's full-scale invasion of Ukraine, Revival voted in parliament against Bulgaria's support for EU sanctions toward Russia, and they opposed to the idea of sending Bulgaria's arms to Ukraine. Also, Mr. Kostadinov, leader of the party, in his statements in spring, accused refugees from Ukraine in Bulgaria of aggression. Also, he was spreading some Russia's narratives about the war in Ukraine. For example, he mentioned that there was so-called civil war in Ukraine. That is why Russia tried to influence on that events, and that's the fault of Ukraine itself, not Russia, to
to start this aggression. Why I'm talking a lot about political actors' attitude toward Russia's aggression against Ukraine, because it's a watershed. It's an indicator of their loyalty or disloyalty to Russia, and in this time in the most critical time, such parties just showed their true position toward Kremlin. And since as there is no agreement in the current convocation of the Bulgarian parliament about the government, and since there is a political crisis in Bulgaria, such parties, pro-Russian parties, made use public fatigue for gathering political capital and for increasing their influence in political space of Bulgaria, and with their threatening, the possible influence of Kremlin may threaten. For example, Возрождение currently has the biggest number of MPs in the parliament, and that is particularly the result of the public fatigue. And this is quite tricky tendency for Bulgaria's political stability. Talking about economic vulnerability, that's interesting, and I'm so happy that the key vulnerabilities that we've detected during the research. The research was conducted in summer and in autumn 2022, and at that time we've detected key vulnerabilities in economic space. First, it was Bulgaria's ties with Russia in oil trading. Another was a gas issue, and finally it was a nuclear issue. And I'm happy that a Bulgarian government, both the previous one, Petkov, and current caretaker government, they made bold and clear steps for reducing dependence on Russia in these spaces. First of all, Bulgaria refused to purchase Russia's gas, and also Bulgaria's government found a resolution or found solution for dilemma with the Lukoil plant in Burgas. So currently it still uses some Russian oil, but it may but the plant may find new sources of oil due to the statements of the current Bulgarian government. And also the final step, which is important in this regard, that Bulgaria finally refused to use the nuclear fuel from Russia,
signing a contract with Westinghouse for providing the fuel for its nuclear power plant in Kozloduy. So that was the main economic ties with Russia. Russia still may enhance its influence in these spheres by some political manipulations and or after the change of government in Bulgaria. But still, in 2022, Bulgaria made clear steps to reduce dependence from Russia in these dimensions. And finally, talking about information vulnerability, I can say that there are three pillars of Russia's influence in this dimension. First pillar, and maybe currently it is the basic one. It's activities of the Bulgaria of the Russian embassy in Bulgaria, which is spreading Russia's fakes about Bulgaria itself, about war in Ukraine, and about foreign policy of Kremlin. But my colleague Victoria will clear this information in her presentation. Another pillar of Moscow's influence is Bulgarian media itself, which provide Russian narratives or even Russian disinformation in Bulgaria. First of all, I would like to mention Media Duma, which was connected to the Bulgarian Socialist Party. Currently, it's not so popular in Bulgaria, but still, this media relies on sources from Russia and uses Russian sources to describe the situation in Bulgaria itself and Russian sources in explaining Russia's foreign external activities. Also, another problem is Bulgarian media itself, which are using Russia's narratives to explain situation in Bulgaria and to explain the situation around Ukraine. There is, I think that there is a quite tricky logic and tricky attitude, which is used by some Bulgarian media. Some of them try to present, for example, when they are informing about events in Ukraine, they're trying to present positions of both sides. But presenting position of Russia is mentions that Bulgarian media are justifying Russia's actions in Ukraine because Russian sources do so. They justify their hostilities and their war crimes in Ukraine, and that's quite a tricky logic, and it's not special for Bulgaria. It's also a problem for many media in Europe, all around Europe. And finally, the last pillar of Russian information influence is Russian media itself. After the launch of sanctions
the European Commission against Russian outlets. Some of them were blocked in Bulgaria, for example, Russia Today or Sputnik, but other channels as Первый канал or NTV Mir have been broadcasted in Bulgaria without interruptions, and I think that Bulgarian experts need to monitor this situation with Russia's outlets that are still spreading their information in Bulgaria. I would like to stop here. That's the basic findings of our research. Of course, there is another part of the research which concerns the probability of Russian reflexive control operations, but further Russia's influence may be possible in the dimensions that I've mentioned now, and if you have some questions to me with this regard, I will answer. Yes. Well, thank you, Mihайло, very much. That was quite an extensive review of the situation in Bulgaria in regard to the defense capabilities, economical dependencies, political dependencies as well, political actors on the field that are playing the Russian game, as well as economical vulnerabilities. That was really quite an impressive review. You mentioned Bulgarian president among all the actors, and I would like to quote and mention his position in an interview he has given recent to one of the Bulgarian radio station, Darik Radio, by stating again, this is a known position of him, that Bulgaria should not send weapons to this conflict, but also he, and I'm quoting him, he saying the reason why, because we should know, and I'm quoting him, we must know the deep political and historical roots of this conflict, like this is an excuse of invading an independent country. And also he's mentioning the consequences on the Bulgarian population as an excuse not to send weapons to support Ukraine. How would you comment that, and how close that is to the Russian, to the Kremlin point of view on excusing this invasion in Ukraine? Thank you for the question. Yeah, it's I'm not surprised. Yeah, about this position and this way of explanation. This is such kind of explanation is a part of Russia's narrative, which tries to justify the invasion and which tries to to move focus of attention from the very fact from the very fact that the war started and that significant sufferings started, move to the to some kind of historical discussions on the on spheres of influence, yeah, between big powers. I would like to say that this logic is Russia uses this logic for gathering support in Europe. For example, in Hungary, Mr. Orban repeats this narrative and try to explain his position on towards Russia's aggression also this way.
but also, as for example, for Mr. Orban, Viktor Orban, it's an instrument for being non-involved in help of Ukraine, and it's an instrument to be a good partner both for West and East. That is why it's quite ambiguous position, and I think that Rumen Radev also tries to use this, as I mentioned before, realistic approach. He pretends to be a partner for both for West and East, and I think it may be a political plan for maybe for keeping contacts with Moscow and for starting some negotiation with Moscow after the war will end, despite the fact who will govern in Kremlin. So I think that is going this way. Yes, well, thanks a lot. I appreciate very much your participation. And once, just interrupt, finally, I would like to send in our chat the link to our research. It's available in our website. Please feel free to share it and to read it and to comment it. Yes, sure. We will place it on the transcript so people will have access to it. So, well, thank you, Mihайло, very much. Thank you for your detailed presentation. And now, with no delay further, I would like to present Viktorия Kravchuk and give a floor to her. So she's also part of Ukrainian Prism and also works at Hack Center for Strategic Studies. So Viktorия, the floor is yours. Thank you very much for giving me the floor, and thank you for organizing this very important event at the present time. I would like to start with reminding that wars in the more modern era are never fought just on the battlefield. They're also fought in the informational sphere, and Russia opened its informational front against not only Ukraine, but Europe as well long ago. In the form of its disinformation and propaganda. So the war brought the issue of propaganda really to the forefront of the politics of many European countries, and Russian propaganda, specifically in the Baltics and in Eastern Europe, has significantly intensified since February 2022. I will be talking today about the propaganda and disinformation that is spread specifically by diplomatic missions, as my colleague already mentioned, and we'll be focusing on the social media presence of these diplomatic missions. So the embassies of Russia in many countries in Eastern Europe seem to be the only fully functioning communicational channels in those countries, and they use something that in academia is called white propaganda. So the posts on the pages of the embassies are posted without actually hiding or trying to in any way alter the source. And this leads to the lack of creativity of those pages. So they repeat many messages of the central government of the Kremlin with just slight adjustments to fit the local context of the countries. And the sources are usually always the same for all of the countries. They tend to quote Zakharova, Lavrov, Putin, Konashenkov a lot. And also they repost a lot from the main media companies in Russia like TASS and RIA Novosti. The good example that can illustrate this is the embassy in Romania. For example, in March 2022, 61% of all of the content was reposted, was exactly the same. In June, it was approximately 55%. And now the percentage is on the level of 45, 48 every month. Another interesting example is some campaign that started at the same time in all of the embassies as well, called Archives Remember. This is a so-called study of the history of Eastern Europe, or the countries of near abroad, as Kremlin calls them. So the Russian analysts and historians go to archive sources and they reveal the true history of the region.
They also tend to promote the narratives that the mainstream media cannot be trusted. So for now, Russian embassies position themselves as the only sources of true, real facts and information for many of the countries of Eastern Europe and the Baltics. And they usually post in Russian language, which is quite interesting. And also interestingly, Bulgaria and Romania are the only exemptions to this rule. So all of the posts on the pages of Bulgarian embassies are either in both languages or just in Bulgarian, which is highly atypical for the embassy pages. So now that we know who spreads the propaganda, it's important to give an overview of what exactly they're spreading. And I would say that we can see the continuation of the informational campaign that was started in 2014 with just, again, a few alterations. So the main narratives are the same. The biggest one is the demonization of the West. It's used in very different contexts, from finding someone to blame for economic crisis in different countries to blaming the West for militarization of Ukraine and leading consequently to the war. Also, the very popular message is that countries of the near abroad do not belong to the West, and that Brussels treats Eastern Europe, specifically Bulgaria, as it's emphasized a lot, differently as the rest of the countries of the European Union. The second main popular narrative is that the US is the threat to the rest of the world. So it's trying to suppress the regimes that are unfavorable to them. That's what was happening in Ukraine when it was still allying with Russia, as they say. And they tend to emphasize that this is going to happen to the rest of the countries of the region as well, if they keep helping Ukraine and the US influence. And there are a couple of narratives that appeared or intensified since February 2022. The main one is Russia as a great power. So Russia is presenting itself as the alternative to the unjust system of the world. The embassies post a lot of proofs of the stability of Russian economy, of how resilient it is to Western sanctions, of how Russia is the only country that is committed to free trade, to uninterrupted supplies of grain specifically. And it's also often verbalized that 2/3 of the world countries don't side with the West and don't support sanctions against Moscow. The second narrative is reestablishment of Nazism and how dangerous it is. So it's basically said that providing any, especially military support to Ukraine is equal to helping Nazis settle in the country. But who the actual Nazis is still unclear. So sometimes at the beginning of the war, it was just the Azov battalion, then it was just the political elite, then it was the whole population. Now it's everything, like all of these components. And this narrative is often combined with speculations on how Ukraine violates the international law, how we're creating biolaboratories, developing fighting mosquitoes, killing people in Donbass, and so on. The third popular narrative is, as I mentioned already, the American rule over Ukraine. So before the Russian invasion, the propaganda machine was convincing people in many countries of the region that they might become American puppets, but now the focus shifted fully from the countries of the region to Ukraine. So we are now the colony of the US, and this can be a continuation of the previously promoted narrative that Ukraine is a failed state and not worth of any Western support because it cannot sustain its own independence. So it's also important to mention where this information is being spread. Prior to the full-scale invasion and at the beginning of the war, the pages of the embassies were predominantly on Facebook and Twitter. So these were the platforms that were always used by the Russian diplomatic missions. But then their usage already in March 2022 fell to the bare minimum, and many pages were even deleted from this platform, as for example, the Embassy of Moldova. So there are a lot of speculations in the academic circles again about why these platforms were completely abandoned. And it's said that Twitter is not a good platform right now because pages that have strong profiles, that have strong affiliations with the Kremlin, got these increased attention from the very politically active users of this platform. So it became harder for them to spread these messages because the diplomatic missions, they were too vulnerable at the beginning of the war, and they decided to retreat to save the face. Facebook, it's said that the platform was abandoned mostly because of the company's own policy. So as we all know, Facebook started flagging the false information on its platform, and many state-affiliated media of Russia, and especially the pages of the embassies, were immediately marked as false information. But now this tendency is kind of reversing back because we see that some embassies are coming back to Facebook and increasing gradually their activity there.
So where did these pages go? They went to Telegram, and this is an indicator also of the shift in the target audience. So we can now claim that maybe Russian speakers or Russian citizens in the countries of the near abroad became the main focus of the propaganda through the embassy pages, because we can easily look at the statistics. Again, only 1% of the European citizens use alternative messengers like Telegram, while 63% of Russians use it regularly as their main source of information. We also see the shift towards targeting those Russians who fled the country after the beginning of the war. It's not verbalized openly, but there are some indicators. The promotion of this popular narratives that Russian speakers are being discriminated against in the West became really popular in the last couple of months. So there's also evidence that social and economic problems can offer an opportunity for Russian influence, and the embassy pages, they push this idea that the West is deteriorating, it's losing its status as the world power, so it's not able anymore to protect Russian citizens in Europe and give them any type of prosperity. So where does it all leave us? So in the last 35 weeks, I've been starting pretty much every Sunday of my life was reading through the Russian propaganda on embassy pages of the past week. And what I can say with absolute certainty at this point is that Russian propaganda is not only trying to alter the reality anymore, it's kind of creating its own reality that is getting more and more detached from the actual real world. So the narratives are degrading, they're becoming, if you allow me, even ridiculous. And surprisingly, this is what makes them very hard to tackle, because those people who are constantly exposed to the Russian propaganda are becoming less and less ready and eager to listen to the actual truth or read alternative sources. And this is why we need to start paying considerably more attention to the issue of Russian disinformation and come up with new strategies. Thank you. Thanks a lot, Victoria. Thank you for your information and overview of the Russian embassy activities abroad. For me, obviously, their activities are, from my point of view, a tip of the iceberg of Russian disinformation propaganda. How do they manage to create such a huge network of influence? Do you have any answers about that? That's something that I cannot find the answer to, because what I was observing as well since March 2022 is that the audience is gradually increasing. So in the Embassy of Bulgaria, at the beginning, it was only 400 followers. Now we're at 4,500. So there are people who are seeking these news and this type of information. And I don't quite understand why. Thanks a lot. It will be interesting to delve deeper in this situation, and definitely Russians are able, for my opinion, Russians are able to use the algorithms of social networks for their own benefit, and I think we actually doesn't do much. Even the basic things, as you mentioned, as Mihайло mentioned before, we were not able to cancel transmission of some Russian TV stations, and that obviously is adding to Russian propaganda and helping them spread disinformation. Well, just my short comment about that, and I will be happy to give the floor to our next speaker, who is Mартин Владимиров, an analyst at the Center for the Study of Democracy. His works at the Center focus on analysis of energy security in Europe and Balkans, and we are very curious to hear his presentation and how Bulgaria is doing in this situation with energy crisis, or so-called energy crisis. I'm not sure how to call it, but Martin definitely knows. Your floor. Hello, Victor, and hello, everyone. Please let me know, should I continue in English or Bulgarian? I prepared the presentation in Bulgarian, and I wasn't sure what language to use. I'm sorry, I carried English. I'm sorry about that. You can go on with Bulgarian, of course. Thank you. It's absolutely fine for me. I don't know whether our colleagues from Ukraine have translation. So it's your free choice. Добре, тогава ще продължа на български.
И така много благодаря за поканата. Това е много интересен панел. Така, радвам се, че има толкова сериозен фокус върху България и то от колеги от Украйна. Вашия поглед е, разбира се, незаменим, защото вероятно отвън нещата изглеждат по-ясни и по-видими, отколкото когато сме се вторачили твърде много в тях. У нас, всъщност, моята презентация ще разшири още повече фокуса, като искам да поговоря малко за руското влияние в икономиката на цяла Европа като цяло. И след това накрая ще се спра върху България и някои ключови индикатори. Този фокусът ми е като цяло върху икономиката, не само върху енергетиката. Сега ще си споделя екрана. Всъщност, мисля, че трябва, Виктор, да ми дадете възможност да го направя, защото в момента е забранено. Да, секунда, сега ще го организираме. Мисля, че сега опитай отново да го споделиш. Би трябвало да стане сега. Мисля, че се получава. Кажете, ако виждате. Да, вижда се. Чудесно. Сега ще пусна и презентацията. Аз съм така кръстил дискусията Кремълският наръчник, което е името и на изследването на Центъра за изследване на демокрацията, което започна през 2015 година. И чрез което сме така се опитали да анализираме руското икономическо присъствие в цяла Европа. В момента сме покрили над 20 държави в детайли, а сме събрали данни за икономическо присъствие на Русия в повече от 35 държави в цяла Европа. Това са основните ни публикации. Кремълския наръчник от 2016 година, който се концентрира върху Централна и Източна Европа, успя да привлече сериозен интерес у политиците в Вашингтон и в Брюксел, като по време на изслушванията около разследването на руската намеса в американските избори през 2017 година, доклада на Център за изследване на демокрацията, който е създаден в сътрудничество с Центъра за стратегически и международни изследвания в Вашингтон, предизвика сериозен интерес и беше цитиран от редица сенатори. Като добър анализ и рамка за разбиране на начина, по който Русия успява да прокарва своите интереси в различни държави, включително и Съединените щати. През годините сме се опитвали да концептуализираме елементите на руското влияние по света. Доктор Минчев по-рано чудесно разкри основните елементи на руското влияние в България. Няма да се спирам твърде много върху тази графика, която така разкрива трите основни колони на руското влияние според нас в Европа. Особено силно застъпен е този механизъм в Юго-Източна Европа и в частност в България. Кремъл според нас разчита на твърдата сила, hard power, нещо, което ние не ограничаваме само до военното присъствие и влиянието чрез военни инструменти, а също включваме икономическото присъствие и използването на икономически инструменти, икономически и политически инструменти за промяна на стратегическата визия и стратегическата посока на развитие на една държава, като често това се случва и посредством активирането на мрежи на влияние, които са свързани с службите за сигурност, както в Русия, така и в страните, с които Русия си взаимодейства активно. Втория стълб е меката сила на Кремъл, която включва, разбира се,
активирането, използването на общите етнически, религиозни, лингвистични и други исторически връзки, културен обмен, образователни инициативи, взаимодействие между граждански организации, спортни клубове, музикални групи, общи инициативи в културната сфера. Всички тези проекти може да причислим към меката сила и там Русия, особено в страни като България, успява да създаде доста добра воля и да задържи вниманието на голяма част от обществеността в региона върху руската култура и руските интереси и изобщо руското самосъзнание. И по този начин успява да влияе върху обществения дебат по ключови теми, които излизат извън тези културни и етнически взаимовръзки. Третия елемент е хибриден между първия и втория и ние го наричаме sharp power или остър сила, няма добър превод на български, но идеята е тук, че елементи от икономическото влияние и меката сила биват инструментализирани конкретно за постигане на определени стратегически цели, като това най-силно се вижда при медиите, използването на контрола върху ключови медийни организации, дали директно чрез собственост от страна на руски компании или индиректно чрез влияние върху мениджмънта на тези организации, които са свързани с руски олигархични интереси в определената държава. Тези организации успяват да се превърнат в инструмент за водене на хибридна война под формата на разпространение на дезинформационни наративи, дезинформационни послания и прокарване на пропагандни кампании, които целят конкретно промяна на общественото доверие към общи евроатлантически ценности, подкопаване на единна позиция спрямо, например, Украйна, санкциите срещу Русия във връзка с руската инвазия. Това са само примери, но дезинформационните кампании на Русия целят най-различни стратегически постижения, включително, например, намаляване на политическата воля за диверсификация на енергийните източници, продължаване на зависимостта от внос на природен газ от Газпром или създаване на нови стратегически рамки за развитие на ключови сектори от икономиката, които да се базират на интересите именно на руската държава или на частни компании, които са пряко свързани с Русия. Тези три стълба може да ги обобщиме в тъй наречения омагьосен кръг на завладяната държава, при който Русия успява да активира местни руски мрежи за контрол на публични средства и чужди такива в страните, в които действа, в една симбиоза на политическо-икономическо влияние, при която тези мрежи си сътрудничат активно за овладяване на ключов ресурс, дали държавна компания, дали някой актив като банка, телекомуникационно дружество, с цел от една страна обогатяване, т.е. частно обогатяване. Тези мрежи за влияние имат интерес да извлекат максимална полза за себе си, но извличайки тази полза да подкопаят конкуренцията, например, в конкретен отрасъл, или да подкопаят стратегическата визия на страната за промяна на зависимостта от Русия в определен отрасъл. Тоест, това, което ние наричаме partners in crime, т.е. един вид създава се
организирана престъпна група, най-общо казано, между руски олигархични и местни олигархични мрежи, които успяват да използват своето влияние в институциите, включвайте институции на държавата, за да прокарат стратегическите интереси на Русия и в един затворен кръг допълнително да разширят влиянието си върху местните институции и да поддържат силата на своите мрежи в един дългосрочен план, така че да няма възможност за разбиване на този модел и за конкуренция от други мрежи на влияние, от други страни или от местни такива. Но малко числа на фона на тази суха теория. Както казах, през последните години разгледахме руското икономическо присъствие в редица държави в Европа и на този слайд може да видите големината на руските чуждестранни инвестиции през 2013 година и в навечерието на нахлуването на Русия в Украйна в края на 2021 година. И както виждате, въпреки налагането на санкции срещу Русия след март 2014 година и анексирането на Крим, руските чуждестранни инвестиции не са се променили чувствително. Те са между 120 и 140 милиарда евро през цялото последно десетилетие, като основните центрове на руските чуждестранни инвестиции остават тъй наречените enablers, т.е. страни в Западна Европа най-вече, които спомагат на влизането на руски капитали в европейската финансова система. Такива играчи са Холандия, Австрия, Кипър, Великобритания, Италия до една степен и по-малки офшорни дестинации като Люксембург, Лихтенщайн, Британските Виргински острови и други. Както виждате, голяма част от инвестициите на Русия не са насочени в Централна и Източна Европа, именно страните, които са по-уязвими по принцип към руското икономическо влияние, тъй като и интереса на руските компании е предимно на Запад, където те генерират най-големи печалби и имат възможност да влияят най-силно върху общата европейска политика в стратегически сектори. По същия начин се опитваме да разгледаме и големината на руското корпоративно присъствие в Европа. Под корпоративно присъствие ние изследваме всъщност големината на приходите на компании в Европа, които принадлежат пряко или косвено на руски корпоративни интереси. През годините сме успели да, така, използвайки анализ на голяма база данни, да идентифицираме близо 44 000 различни руски фирми в Европа, които оперират или като директна собственост на руски юридически лица, или индиректно чрез поставени лица на Стария континент. Вероятно това число е силно подценено. Имам предвид, че има доста компании, които пряко зависят от бизнеса с Русия или от инвестиции от Русия или зависят от доставка на руски природни ресурси, природен газ, нефт и така нататък, които нямат руска собственост, но на практика не биха успели да се позиционират на съответния пазар, ако нямат подкрепа от руски мрежи на влияние. Все пак числото, което успяваме да постигнем като анализ е близо 250 милиарда евро към края на 2021 година. Това е количеството приходи, които руските корпорации генерират на европейско равнище. Това е една малка част от европейската икономика. Всъщност трябваше да подчертая същото и за преките чуждестранни инвестиции. И в двата случая говорим за дял от европейската икономика в рамките на 3 до 7%, като разбира се, руските инвестиции и руското икономическо присъствие не може да се сравни с това на Китай, като влияние върху като цяло икономическото развитие на Европа, но е важно да се отбележи, че голяма част от инвестициите и корпоративното присъствие са фокусирани в малка
група от стратегически отрасли, като енергетиката, банковото дело, инфраструктурата, телекомуникациите, недвижимите имоти. И това допринася за увеличаването на цялостния ефект на руските инвестиции върху стратегическата посока, която взимат редица държави в Европа. Причината е, че до руското нахлуване в Украйна една голяма част от националните шампиони, National Business Champions, то са основните национални компании в енергийния сектор на Европа, например, имаха стратегически партньорства с руски компании, държавни и частни, и тези партньорски взаимоотношения се постигаха не само на европейския континент, но и целия свят. Общи проекти, общи инвестиции, общ технологичен обмен понякога. И тези огромни, в много случаи държавни европейски компании така провеждаха активна политика на лобиране пред собствените си правителства да променят негативния стратегически курс на Европа и като цяло на Запада спрямо Русия. До голяма степен еманация на този процес беше завършването на Северен поток 2 в края на 2021 година и готовността на Европа да приеме неговото пускане, въпреки огромната заплаха, която Русия представляваше за европейската сигурност и по-специално за украинската независимост. Така че, вероятно, ако не се беше случило руската инвазия в Украйна, щяхме да живеем в един много различен свят в момента, в който руските енергийни бизнеси продължават спокойно да оперират на европейския пазар, а всъщност руското влияние в енергийния сектор щеше да е нараснало значително през тази година. Особено в период на високи цени, до голяма степен и причинени от войната в Украйна, но и заради структурни фактори на енергийните пазари по света. На тази карта може да видите санкционираните компании, броя санкционирани компании с руски происход и руска собственост в Европа след 24 февруари 2022 година. Идентифицирали сме общо 4099 такива компании, като доста така интересно за нас беше, че Германия е страната с най-много санкционирани компании след 24 февруари. Интересен факт е, че за съжаление по наши данни, и надявам се тази дискусия остава Chatham House, само 6 от страните членки на Европейския съюз реално са въвели в действие санкционните режими, които бяха институционализирани след 24 февруари. И допускам с голяма доза сигурност, че България е една от малкото от тези 21 държави, които със сигурност не са предприели мерки за имплементиране на санкциите. Самия факт, че компании като Газпром и ВТБ и така нататък оперираха дори частично на територията на страната през цялата 2022 година, но не са само те, има редица други, показва, че все още не сме достигнали точката, при която се взима решение за стратегическо отделяне на българската икономика. Изобщо бих казал, това важи за голяма част от европейските страни. Стратегическо отделяне на икономиките от руската зависимост и от руските капитали. Има доста символични действия от страна на редица европейски фирми да спрат да работят в Русия. Знаете, че наложиха се забрани за оперирането на някои руски компании и на територията на Европа, но включително така и Германия, и Италия, и други държави поеха под специален надзор стратегически обекти, като рафинерии и газохранилища, но още не е ясно до каква степен скъсването на икономически отношения с Русия е перманентно, или се очаква, или много европейски компании са в очакване
на бъдещо политическо развитие, евентуално споразумение в Украйна, което да отключи отново руския пазар и съответно и руските интереси в Европа. Не мисля, че някога ще достигнем до позицията на руско икономическо присъствие, което наблюдавахме преди войната, но предполагам, че има и до ден днешен сериозен опит на неформални мрежи за икономическо влияние из цяла Европа, които и към този момент се опитват да подкопаят единството за санкциите, или още по-страшното се опитват да скъсат формални връзки с Кремъл и с други политически лица и компании в Русия, така че да продължат да оперират като уж независими европейски компании. В България видяхме много ясно как подобен механизъм се опитва как такъв механизъм се имплементира, именно аферата Gemcorp. Знаете много добре, това е инвестиционен фонд, който е създаден от капитали на държавната руска компания ВТБ, който оперираше с милиарди руски инвестиции из целия свят, включително в Африка и включително в стратегически сектори, свързани с сигурността, като доставки на оръжия, петрол, зърно и така нататък. Този фонд потенциално можеше да попадне под санкциите на Европейския съюз и Съединените щати, но мисля, че с маневрата на сключване на меморандум за разбирателство с българското правителство през пролетта на 2022 година се опита именно да предотврати подобни регулаторни действия. Няма да се очудя, ако има много такива фондове с съмнителни капитали, с съмнителна собственост, които в момента се опитват в Европа да създадат представата, че те нямат общо с Русия и да прехвърлят собствеността на номинални граждани, европейски граждани, и по този начин да спасят активите на руски олигарси, които са застрашени. Видяхме такива разследвания, свързани с Олег Дерипаска и други, Абрамович, Пьотър Авен и така нататък. Този процес ще продължи през следващите години и ние през годините сме настоявали за създаването на единна агенция към Европейската комисия, която да разследва опити за пране на пари. Такъв орган беше създаден за наша радост през 2021 година, но за съжаление започването на неговата оперативна дейност ще се забави до 1 януари 2024 година, а това е твърде късно, ако се опитваме да предотвратим всички тези сиви транзакции, чрез които Русия да предотврати налагането на санкции на по-голяма част от нейните капитали в Европа. И така, връщаме се у нас, в България. На тази графика може да видите развитието на основните показатели на руското икономическо присъствие в страната, а именно равнището на преките чуждестранни инвестиции, на корпоративните приходи на руски фирми. Показателно е, че дела на преките чуждестранни инвестиции от общите инвестиции в икономиката намалява чувствително, но остава все пак на равнище от 5-6%, като се има предвид, че това са чуждестранните инвестиции, които ние с голяма точност може да регистрираме като руски, т.е. трябва да се има предвид, че в България и в целия регион на Източна Европа Русия използва трети страни, за да инвестира в региона. Например, най-големият инвеститор в България и в голяма част от Западните Балкани е Холандия, въпреки че отсъстват големи холандски компании, които на пазара в региона. Причината е, че една сериозна част от руските
корпорации работят именно през холандски офшорни дъщерни компании, които се използват като инвестиционни инструменти за дейността на тези компании в Юго-Източна Европа или Централна Източна Европа като цяло. Лукойл е най-големият инвеститор в България за последното десетилетие, но тъй като компанията е с холандска собственост, тя не е включена в тази оценка на преките чуждестранни инвестиции от Русия. А ако включиме холандските инвестиции или тези, които ние сме идентифицирали като руски, а именно около 60% от всички холандски инвестиции в България са всъщност с крайна руска собственост, процента на тази графика би се удвоил. Тоест, нашите изчисления са, че близо 10 до 12% от преките чуждестранни инвестиции в България идват от Русия. По същия начин и корпоративното присъствие, въпреки че тук, тъй като успяваме да направим така задълбочен анализ на собствеността на различните компании, които оперират в европейските държави, може да твърдиме, че тази оценка, т.е. че руските фирми в България контролират около 5% от общия оборот на икономиката, е горе-долу достоверен. Тоест, това е реалистичното число. Тоест, около 5 милиарда евро е средния оборот на руските фирми в България. И отново тук няколко големи компании доминират картината. Това, което трябва да се подчертае обаче, е, че тук не може да проследим индиректната собственост на Русия или индиректния корпоративен отпечатък, който така включва и големи български фирми, които нямат никаква руска собственост, но чието бизнес изцяло зависи от Русия. Между такива фирми може да включим, например, големите доставчици на пропан-бутан за България. Нали, казвам специално пропан-бутан по една единствена причина. България се тупа в гърдите през последната една година, че на практика е напълно независима от руски газови доставки за страната, след като Газпром спря подаването на газ в края на април. Но истината е, че една част от потреблението на природен газ, даже близо 25% бих казал, се замени с използването на пропан-бутан, който е друг вид петролен газ. 100% от всички доставки на пропан-бутан за България идват от Газпром и 100% от тези доставки се контролират от две големи български компании. Те имат изцяло българска собственост, няма руска корпоративна намеса в тяхното управление, но те изцяло купуват руски пропан-бутан. И големият въпрос, например, сега е дали от 5 февруари тази година, след влизането в забрана за внос на руски горива, ние ще можем реално да купуваме пропан-бутан и индустрията ще има достатъчно пропан-бутан за своето потребление. Това е само един нагледен пример как индиректното корпоративно присъствие е по-трудно да се изчисли. Например, аз бих казал също и случая с БТК. БТК доскоро се притежаваше от господин Спас Русев, който е български бизнесмен, без ясни връзки с Русия, поне чисто от гледна точка собственост в руски компании и така нататък. Но очевидно инвестицията, чрез която той закупи българската телекомуникационна компания, най-голямата комуникационна компания в България, през 2016 година, ако не ме лъжи паметта, се случи след заем от държавната руска компания ВТБ. Такъв тип механизъм за закупуване на ключови активи посредством инвестиционни инструменти, тръстове, фондове и така нататък, един любим способ, по който руски олигарси успяват да поемат контрол над стратегически активи. Аз бих казал, че Електрохолд в България и бившата ЧЕЗ беше закупена по подобен начин, най-голямата електроразпределителна мрежа в страната. Така че трябва винаги да бъдем внимателни, когато
подценяваме реалните размери на руското икономическо присъствие в страната. Но по-важното е как икономическото присъствие се превръща в политическо влияние. И един от любимите начини, по който това се случва в България, е корупционната премия, която олигархичните мрежи и у нас, и в Русия получават за изпълнението на големи енергийни инфраструктурни проекти. Няма по-добър пример от това да се разгледат строителството на руските газопроводи в Европа и у нас. На тази графика виждате сравнение на цената за строителство на километър газопровод в различни страни в Европа, като всички тези газопроводи са или с директен бенефициент Газпром, или с директно участие от страна на Газпром. И както виждате, там където има най-сериозна корупционна премия, т.е. при еднакви параметри на тръбопроводите цената е значително по-висока, това е България. Двата проекта, Южен поток преди и Турски поток след 2018 година, и при двата проекта виждаме сериозно отклонение на средната цена за строителство. Тази разлика, която при Южен поток беше 3 пъти над средната сума, а при Турски поток, да кажем, около 75% повече, тези допълнителни средства отиват именно за захранване на мрежи, корупционни мрежи, за завладяване на стратегически институции в страната, включително енергийни регулатори, министерства, държавни компании, финансиране на политически партии, медии и така нататък. При Южен поток беше много добре нагледно това, като там се знаеше точно кой ще е бенефициент от страна на България, гледна точка компании и политически мрежи за влияние. Говоря за връзките между депутата от ДПС Делян Пеевски и компаниите, които щяха да строят Южен поток, и коя банка щеше да финансира проекта, именно КТБ, банка, в която имаше дял и руската ВТБ, и се знаеше, че е проводник или е финансов инструмент за закупуване на различни стратегически активи в страната, заводи за стъкло, химически заводи, недвижими имоти и така нататък. Тоест, такива проекти се използват нагледно за постигане на много по-голямо влияние, отколкото чистото корпоративно присъствие или инвестициите биха индикирали. И на тази графика се опитвам да посоча различните начини, по които един голям проект в енергийния сектор бива използван за засилване на руското влияние. От една страна се създават дългосрочни финансови уязвимости в държавни компании, които изпълняват проекта, т.е. държавна компания поема огромен финансов риск под формата на дълг, например, за изпълнението на проект, който няма икономическа обосновка непременно, но обслужва изцяло интересите на Русия или интересите на политически кръгове в страната. Благодарение на тези проекти се завладяват влиятелни местни икономически и политически актьори, като те получават нагласени договори за строителство и изпълнение и по този начин тяхната дейност се финансира. За да се оправдае създаването на някои от тези проекти, се пренебрегват стратегически документи. Например, при изпълнението на Турски поток през 2018 година беше набързо променена енергийната стратегия на България до 2020 година, за да бъде вписан Турски поток като част от тази стратегия, въпреки че по никакъв начин този проект не се вписваше в дългосрочната рамка на България за диверсификация на газовите източници. Пренебрегва се регулаторни задължения или международни споразумения. Тук говоря, например, за игнорирането на газовата директива на Европейския съюз, която забранява преференциалното третиране на един доставчик на природен газ и използването от него на преносната инфраструктура. В случая Турски поток прави именно това, като се позовава на прецедента, който беше създаден от Северен поток 2.
И не на последно място, големите енергийни и инфраструктурни проекти се използват като дългосрочен инструмент за политически натиск. Белене изпълнява критериите на всички други категории, които споменах, но в случая много ясно се вижда как Белене, този зомби проект, продължава да се активира от всяко правителство, като през годините чрез проекта са източени милиарди от българската икономика, а едновременно с това Русия го използвала за да притиска правителствата да променят стратегическата рамка на развитие на енергийния сектор, или директно страната е била осъждана от държавна руска компания за грешни, умишлено взети грешни решения от български правителства, и така плащаме не само финансовата цена на тези проекти, но подкопаваме и политическата стабилност на собствената си държава, тъй като обикновено подобни действия на страната предизвикат силен негативен отзвук в обществеността. Това отново, няма да спирам върху тази графика в детайли, тя отново показва порочния кръг на завладяване на институциите чрез мегапроекти в енергетиката. Отново целта е като цяло реализиране на монополни печалби, свръхпечалби, чрез неутрализиране на конкуренцията и чрез завладяване на регулаторните институции, които реално не могат да защитават националния интерес, всъщност институционализират статуквото, а именно това една руска компания да контролира стратегически отрасъл. За да се осъществи този контрол, това завладяване на тези институции, се финансират благодарение на монополните печалби редица мрежи за взимане на ключови мрежи за взимане на решения на високо държавно равнище. Това означава политици, съветници, влиятелни бизнесмени и така нататък. Какво може да се направи? Как може да противодействаме на руското икономическо влияние в Европа? На първо място трябва да подобрим енергийната сигурност и управлението на енергийния сектор. Това ще означава пълно прилагане на санкциите в сектор петрол и петролни продукти. Това е най-силното оръжие, което Русия използва, за да финансира войната в Украйна, но и да поддържа политическата и финансова стабилност на Руската федерация. Необходимо е незабавното сключване на нови дългосрочни договори за доставка на природен газ с неруски компании. Въпреки оттеглянето на Газпром от европейски газов пазар, компанията, а и други руски газови компании намират задна вратичка към европейските клиенти, като продават все повече втечнен природен газ или продават тръбен природен газ посредством чрез посредници, включително и в България, като гръцки компании с дългосрочни договори за доставка на руски газ, или международни търговци, като компанията МЕТ, която е създадена от бивши Газпром служители. Не трябва да подценяваме опита на Русия да се превърне като един хамелеон в легитимен икономически играч на европейските енергийни пазари, като скъса изцяло връзките си с Кремъл. Необходимо е пълното спиране на проекти, подкопаващи енергийната сигурност и диверсификацията на доставките. Мисля, че в тази насока се движиме в правилната посока, но има все още какво да се желае. Ето, например, новата визия на президента Радев за развитието на българския енергиен сектор включва строителството на 4 нови ядрени реактора, включително възобновяването на проекта Белене. България и страните в целия регион трябва да се включат в общи механизми за солидарност, за закупуване на енергия от източници извън Европа. Все още не си сътрудничим достатъчно с нашите съседи Румъния и Гърция за общи доставки на природен газ, и по този начин така създаваме предпоставка Русия да играе играта разделя и владей, като и към този момент, например, настройва Турция срещу Гърция в конкуренцията за
коя страна да бъде лидер и хъб за доставки на природен газ, на алтернативен природен газ за Европа. Не трябва да допускаме това, трябва да работиме като един играч и целта е да е стратегическо отделяне на енергетиката на Източна Европа от руската зависимост. Вторият стълб на противодействие на руското влияние е противодействието на корупцията и завладяната държава. Това е, разбира се, един много дългосрочен процес, който ще буксува на всички равнища, тъй като изисква цялостно преразглеждане на институционалната рамка в България. На първо място е нужно въвеждане на ефективна антикорупционна инфраструктура, основана на идентифицирането и борбата с механизмите на завладяната държава. Такава антикорупционна инфраструктура се опитваме да създадем от повече от десетилетие и за съжаление тя все още този процес буксува и заради липса на политическа воля, но и заради това, че мрежите на влияние много бързо успяват да овладеят новите такива институции и да променят реалното им действие или да ги насочат в противоположна на целта посока, именно, например, натиск върху политически опоненти. Говоря за КПКОНПИ за слушателите. Подобряване на капацитета и независимостта на регулаторните институции като КЗК, КЕВР, КРС, КФН и други. За сега това, което виждаме в България е, че повечето регулаторни институции не са независими, липсва професионален административен капацитет да провеждат реални разследвания, да налагат глоби и да контролират начина, по който се спазват конкурентните начала в ключови отрасли. Това го виждаме особено до болка познато в пазара на горива, в пазара на търговия на електроенергия и природен газ, в начина, по който различните телекоми в България се държат. Но бих казал и в областта на руското влияние в медийния сектор има нужда от повече институционализиран отговор на руската заплаха, тъй като контрола върху медийното съдържание в България е на много ниско равнище. На следващото място, завършвам след точно минута. Необходимо е насоченото или таргетираното използване на правораздавателни и санкционни инструменти на базата на задълбочена годишна диагностика на секторни рискове. Тук става въпрос за по-широкото използване на инструменти като Магнитски, като забрани за влизане на олигарси в САЩ или в други европейски държави, изобщо използването на различните правораздавателни органи като Европол за общи разследвания на нелегални транзакции финансови, на движение на финансови капитали от Русия към еврозоната в опит за заобикаляне на санкциите или в опит за прокарване на стратегически инвестиции. Като цяло е необходимо да се създаде капацитет за наблюдение на чуждестранните инвестиции, така че да се елиминират рискове като Gemcorp, например. Все още няма ефективен механизъм за спиране на неясните финансови потоци в стратегически икономически сектори и все още има доста свобода на движение на капитали. Русия вероятно ще намери различни посредници, чрез които да продължава да присъства на ключови пазари. Не на последно място е необходима засилена трансатлантическа подкрепа, например чрез инициативата Три морета, за подкрепа на стратегически проекти в България, а и в цяла Европа, които да са насочени към намаляване на зависимостта от Русия в икономически сфери и за навлизане на конструктивен капитал, т.е. капитал, който да трансформира сектори като енергетика, финанси, строителство и други стратегически отрасли. Не на последно място това означава и подкрепа за медийната свобода и за намиране на нови инструменти за финансиране на медиите, които да не зависят толкова много от рекламодатели с неясни олигархични и политически връзки. Благодаря ви. Благодаря аз на Мартин.
много бих искал това да са политически послания от нашите политически лидери, които тук ще чухме от него, както и като анализ, така и като мерки за справяне с зависимостите. Но да се надяваме, че ще бъдат чути. Ние малко напуснахме така рамките, времевите ограничения, но все пак, въпреки всичко, бих искал така да се възползвам и да поискам да помоля за малко ваше търпение, за да задам няколко въпроса, които имаме от аудиторията. Също така и да поканя и други участници да зададат въпроси, ако имат такива. И първият въпрос, който бих искал да задам, той може би е насочен към Михайло или Сергий. The first question I would like to ask is posed by Mr. Shalamanov, who is a defense expert. Maybe you know him, and he was also a former Minister of Defense of Bulgaria, who is asking a particular question about how Ukraine has coped with detaching from Russian dependency, and especially he will be very interested to share more of the experience of liberating Ukrainian democratic institution and the armed forces from the Russian influence and control. That, for example, in 2014 was much bigger than currently in Bulgaria. For less than 10 years, Ukraine achieved much more in these areas than Bulgaria has done that in the last 30 years. Who would like to take the floor? Okay, I will start. Maybe he will add. I think that it's an issue of existence, and that's the first thing that we should understand about our liberating from Russia's influence, especially in defense sector. I would say that defense sector, security sector, and political sector were the first to be cleaned from the Russian influence. Fact is that, in fact, 2014 was a year when vast number of Ukrainian citizens realized that Russia is a threat, and that story about Russia's imperialism is not over. And Ukraine may be one of the aims of Russia's imperialism, and maybe at the core of Russia's imperialism. It started from the political space, I would say, because significant decline of influence of pro-Russian forces in the parliament in 2014. It caused transformation of security mechanisms. So the political dimension is first and the most important. But of course, such political pressure on pro-Russian forces could not be possible without proper public pressure and public monitoring of processes. So it was a civil society who monitored its Russian influence in different dimensions. If we are talking about security mechanisms or narrowly defense mechanisms, as I said before, it is an issue of existence. When we realize that we need to stand up and to fight against Russia's hostilities and Russia's invasion, we understood that we need to clean our security services from the Russian influence, but also to strengthen some institutions. For example, since 2014, the Ukrainian armed forces were significantly strengthened financially first, structurally, and in this regard, important our cooperation with NATO countries were important.
when Ukraine, without clear understanding how to go to NATO, we started reforming our armed forces structurally, first of all, and that was one of the most important reforms in this regard. So that's the second, and the third is it was connected to our European perspectives, our European choice. Our country started to implement, our state started to implement association agreements with the EU, which is a list of reforms to synchronize with European legislation. And it created prerequisites for more sustainable, more effective state. First of all, in matters of fighting corruption, and for example, currently, even under the circumstances of war, our anti-corruption institutions are independent, and they try to catch any foreign influence or inner influence that erode the state. So it was important in this regard, and I think that that was another part of this puzzle, and it was a significant. It made a significant progress in our security. Generally speaking, to sum up, generally speaking, Ukraine became a more efficient state, and this efficiency, which means efficient institutions and cooperation with public, with the civil society, it created our sustainability, and it was one of the pillars of our of Ukraine's ability to oppose Russia's invasion in 2022. If I may add. Yes, please, Sergey. There is a certain magic in this figure, in this digit 3. I also refer to 3 aspects of that from different dimensions. At first, I would like to say that I believe that Mr. Shalamanov, to some extent, overestimates our capacities. It has taken us basically not 10, but rather 20 years to reach such the results. And the first step in that direction, first significant step in that direction was Orange Revolution back in 2004, when we had a sort of civil society emancipation, but civil society here, I mean, in a narrow understanding of it, in donors' understanding of it, if you wish. It was the emancipation of civil society organizations of active use. But anyway, it laid the foundations for some sort of control over the state institutions. Then the EU outsourced it to the team of the winners, so-called Orange team, and they screwed it, and they paved the way to Yanukovych in 2010. But then again, in 2013, 2014, we had another revolution. And again, and this time it was wider emancipation, and civil society became what it should be. Not only think tanks and NGOs, but also wider mechanisms of cooperation between active citizens, including immense volunteering, including immense self-organization. And the EU was also, the EU learned the lessons of 2004 and became more demanding. I mean, we signed the association agreement, but the EU became more demanding in receiving the goals of the association agreement. And then we have 2022, which is like consolidation of emancipated active citizens. And by these means, basically, we compensated the lack of lustration in 1991. We didn't have lustration in 1991. But after 2004, some of the guys left the politics. After 2014, the same. So there was sort of cleaning
the political space. And one thing is rather not rational, but irrational. But anyway, it matters, I believe. In 2004, in 2014, in 2022, the Ukrainians started to believe in fairy tale with a happy end. Because we did it in 2004, and we reached something. We did it in 2014, and we reached something. And I believe this inner belief is also something that drives us through Russian aggression these days. Thank you very much, Sergey, for these detailed answers. And I hope we can make also our conclusions on what to do. And then there is another question to Victoria. And actually, I don't know if she has data to answer on that question, but Bogdan Охридски from Facebook is asking whether you have monitored the number of subscribers to the Ukrainian embassy's pages. Have they increased since February 24? I actually haven't, but it's a really good idea. I will take a look on that. Thank you. That was quite a short answer, but yes, would be interesting to gather data and compare. And then we have one more question, and unfortunately, Ogнян Minčев, who maybe had some answers left, but maybe Mартин Владимиров, who was researching data on disinformation and media, maybe could have stumbled on some answers about the role of Bulgarian church in spreading propaganda and helping Russian narrative. Also, Bogdan is asking this from Facebook. If Martin can answer something. I'll be really quick because I need to run to another meeting. We have done some preliminary studies of the Russian influence in the Orthodox Church. Orthodox Church is one of these hybrid instruments of sharp power that Russia has activated all across Southeastern Europe. It is usually infiltrated by former security services officials and have been used to sow discord in critical public sectors. We have seen that very visibly in North Macedonia, in Montenegro, Serbia, not so much in Bulgaria, but I would say also in Greece. In Greece, there is a fusion between Russian oligarchic networks, especially northern Greece, and activities of the Orthodox Church. During the time of the debate on the name of Macedonia, North Macedonia, the Orthodox Church played a pivotal role to sabotage the negotiations at that point. Also in Montenegro, Russia uses its Orthodox influence over the Serbian Orthodox Church to undermine, the pro-Western elite in Montenegro, which also insists on the creation of an independent Montenegrin church. In Bulgaria, as I mentioned, the influence is not so visible, but we have some insights that the Bulgarian Orthodox Church has been a vehicle for financial transactions involving Russian political and civil society circles operating in the country. Thank you so much, and this was a great discussion, and goodbye, and I hope we'll be able to work together soon on another topic. Yes, thank you, Martin, very much for your participation. It was great to have you here, and I really hope to go on further on this matter as it seems very important. So thank you for participating here. I think we have no more questions from the audience, but if anyone wants to ask more questions, that's the last possible moment, as we are quite over the time we have envisaged for this meeting.
and I don't see any questions, so I would like to close this session, second iteration of our project on Bulgarian paths in the war and Bulgarian solutions to those problems we have shown. And I hope there will be a political will to go further in strengthening democracy and transparency and rule of law in Bulgaria, as in Ukraine as well, as this is the only way to defend our values. And this is not a simple task, as we can see from the presentations today. I really hope that our voices, no matter how small and maybe invisible, will be heard and will be enhanced, and will not give up. And I'd like to finish with Slava Ukraine. Slava Ukraine. So thank Героям you. слава. Слава Україні! Героям слава. Героям слава. Thank you so much. Thank you. Thank you.